a lot of resources, and resources cost a lot of dwarves' delight. That is to say, gold, my lord. Well, my lord, when your good father and Maxos first started to conquer the world with their fancy machines, we Emps were mesmerised. None of us cared if we were being drafted into a strange warlord's empire, for if those were the weapons he wielded, we were all ready to welcome him with open arms. By golly, were we ever. Steam-driven giants on land, on sea, even in air. Oh, the ecstasy! Such wonders, such ingenuity, and jeepers, what cannons! Ever since then, some 30 years hence, us imps have dedicated our existence to the advancement of these delightful machines. Now, before those blessed days arrived, people regarded us as eccentric gnomes taken to experimenting with flame, gas and liquid like so many charlatan alchemists. But, those days are over. We are scientists now, famed and fortuitous. The truth be told, though, we've never quite given up our love for all things combustible. Rather on the contrary. Not that you mind, do you, my lord? Never hesitate to seek my counsel, Dragon Knight. Tirelessly I study and question, in the knowledge that my discoveries will make you the mightiest dragon ever to have soared the skies. We too shall unite dragons' daring with wizards' wisdom. Nothing shall stand in your way. My privilege, Commander. What? Oh, that is quite a tale, my friend. So bear with me. Since the dawn of time, beautiful Rivellon has been a stage of bitter rivalry, strife, war. Haughty humans, too lofty lizards, dogged dwarves, erratic elves, irrational imps, dogmatic undead, and yes, wayward wizards even, couldn't forego the time it takes for the moon to wax and wane without turning to fresh violence. Peace. 평화라는 단어에 존재 의의가 없다시피 했었다는 길고 긴 암흑기를 거치며 세 명의 남자의 결의를 다지기 전까지 그저 추상적인 단어일 뿐이었지. 그 셋 중 한 명이 나였네. 다른 두 명은 자네의 아버지인 시구르트와 한 변덕스러운 발명가였지. 우리 주주도 그에 관해서 그저 한 설계자였다는 것밖에 알지 못했어. 우리는 분전 중인 종족들을 위해 군림하며 홍합신들 왕이 나타나야만 전쟁의 중지부가 지킨다는 걸 알고 있었네. 사실 처음에 다들 말이야 싶겠지. 같은 반응이겠지. 이런 장대한 대화부터 어디서부터 시작해야 하는가. 그 답을 제시한 건 바로 그 설계자였네. 그런 전대미문의 전쟁 병기를 개발하여 자신의 힘으로 용맹한 장군이 된 자네의 아버지를 도울 수 있다고 했지. A battle-hardened warlord in his own right, with engines of war such as the world never saw. 기술력, 그것이 바로 해결책이었네. 그 누구도 당해낼 수 없는 압도적인 병기 앞에서 적들은 속속무척으로 쓰러져갔지. 설계자는 어디서 그런 지식을 얻었는지 절대 말하지 않았지만 시그루트와 나는 그 비밀스러운 태도에 관해서 신경도 쓰지 않았네. 그가 지식을 어디서 얻었든 상관없이 우리는 탄탄대로 기록을 거뒀고 수년 후 리벨론을 손에 넣었으니 말일세. 그래, 우리가 해냈지. 우리는 제국을 건설했고 자네의 아버지는 최초이자 현재까지도 유일한 통치자가 됐네.
수십 년의 시간이 흐른 끝에 평화는 드디어 의미가 부여되었으나 아무랬던 시간에 비해 평화의 빛은 순식간에 사그라졌지. 나 역시 오랫동안 자신에게 대목을 했지. 답은 너무나도 간단하고 명백하네. 인간의 본성 때문일세. 사랑, 질투, 분노, 후회, 수많은 전쟁 경기보다 오히려 이러한 감정들이 평화를 위협하는 존재였던 바 있을 때. 알다시피 시구르트와 설계자 그리고 나는 대업을 완수한 후로도 가까운 친구로 남았었네. 하지만 어느 운명적인 날 믿을 수 없을 만큼 아름다운 여성이 궁정에 나타났네. 그녀가 홀깃 시선을 보낸 것만으로도 남자들은 그녀로부터 찰나의 관심이나 조그마한 애정을 받고 싶어 안달이냈지. 자네의 아버지는 이미 부인이 있었음에도 그녀의 한심을 사려고 했고 설계자도 마찬가지였어. 나 역시도 그녀의 사랑을 얻을 수만 있다면 그 대가로 마법의 비밀을 깨우칠 기회조차 포기할 수 있었을 정도였네. 동생은 결국 파국만을 낳는다는 것을 알고 있었지. 그 후로 두 친구는 서로 경쟁하게 되었고 결국 시그루트와 그녀의 사랑을 쟁취했네. 설계자는 마치 악마로 보일 정도로 중후에 두 눈에 가득 담은 채 궁전을 떠났다네. 시그루트와 오로라의 은밀한 관계는 1년 정도 지속됐는데 갑자기 그녀가 사망했네. 나는 오랜 조사 끝에 그게 설계자의 소행이었다는 것을 알아냈지. 하지만 시그루트는 알지 못했어. 그는 비탄에 빠져 점점 망가져갔지. 강대한 장군이 세약해지자 제국 역시 풍정티마처럼 유체에서만 받고 그의 유산한 땅은 그의 자식들의 파괴에 여러 조각을 갈라놓았어. And hacked to pieces the land that was to have been his legacy. I promise I will tell you in due time. For now, I must keep silent. Please don't press me any further on the subject. Though I said I noticed from the beginning her beauty was of such perfection as to be supernatural, I soon discovered she was indeed more than human, and that the enchanting guise we saw her in was but a mask. Behind it lurked the dragon. Yes, she was one of the ancients, interested in the ways of the infinitely lesser creatures we nevertheless call civilized. She was intrigued by Sigurd, his war machines, and his empire. It led her to his castle, to a brief spell of passion, and ultimately, her downfall. No one in Rivellon, save for you, Sigurd, the architect, and I, know of Aurora and how her death affected your father. As far as most are concerned, he was a great hero who all too soon fell prey to indulgence, sloth, and alcohol, which lost him the affection of his children, and in time started the war. They are wrong, but truth will be revealed one day. Rest assured that when we finish our conquest and I can spend some leisure time in peace, I will write his history, and yours too. Everyone shall know the tragedy that befell him, and how his son, by the woman he loved, rose to save an empire. In a few words, victory and destruction. First, we must vanquish all warring rivals for the throne. Then we must undo the technology that enabled them to go to war in the first place. We will rekindle the empire of peace your father founded and be rid of the apparatus that might threaten it once more.